I come to the world to make money? For what? Can't take it. We just talked about it for the last 2 hours. Can't take it with me anyway. So for what? Same thing with all of you guys. You have to understand that all the money you have, unless you're using it for something useful, it's bad for you. So this leads to the next point. What do you do with the tzedakah? What do you do with it? You have 1.5 million causes. Save the dolphins, save the sharks, save the whales, save the cats, the poor people, the homeless people, the wedding, the keilah, the sefer Torah, the Baal Tshuva, the CDs. Where do you give the money? What do you do with all this money? Because first and foremost, you realize you didn't come to the world to save ducks. You didn't come to the world to save tigers. You didn't come to the world to save anything. You came to the world to save your own soul and any other Jewish soul that you can. If you could save also a Gentile soul, ashrecha. But in reality, you didn't come to save tigers. So all of those causes, all of those sicknesses, all of those diseases, they're all wonderful, but there's plenty of other takers. Let them pay for it. It's not a mitzvah. It's not a mitzvah to fund a Red Cross. It's not a mitzvah to fund any of these organizations where actually, if you look at the financials, 98 to 99 cents out of every dollar goes to the executives. It doesn't even go to the cause. And even if it does go to the cause and it, gives water to a bunch of people in the middle of Africa, somebody else will give it. Your $100 is not going to help them. I'm sorry to tell you, it's not going to help them. They need billions. Bill Gates. We're not Bill Gates. So, point is that those causes are not a mitzvah at all. There's no mitzvah whatsoever in saving a tiger. Zero. You get zero credit in Shamayim. If anything, it probably becomes a sin. Because you misused the tool that Hashem gave you. What did Hashem give you the money for? In order to fulfill the purpose of the world. Purpose of the world being the fulfillment of His Torah. So now there's a few ways of fulfilling His Torah. One is fulfilling the mitzvot in the Torah, which is matanot evyonim, to give money to poor people, widows, converts, orphans, people that are poor, people that don't have the ability. That's definitely a righteous cause. There's plenty of people to give to the poor, but if there's never enough, if you have a person you want to give to, and my suggestion is, if it's $5, $10, $20 small money, then you just give. Somebody asks you for something, I think you should give, without really doing much of a background check, simply because it takes too much time and it's not enough money to do a background check. But if it becomes more serious money, $100, $500, $1,000, $10,000, depending on your own level, you should do an investigation before you give. Don't just give to a guy just because he wears ugly clothes. Because the guy with the ugly clothes could be like the homeless guy that used to be next to my house in Manhattan. He would take out a wad of hundreds out of his pocket. I'm dead serious. He would take out a wad of hundreds out of his pocket. Maybe $5,000, $10,000 in his pocket. But he was collecting, asking him, quarter, anybody? Quarter. I remember this for the rest of my life. It's like, quarter. He'd ask everybody for a quarter, but if you give him a quarter, that's only a quarter. He doesn't even deal with quarters anymore. He deals with dollar bills because he has to get the next 100. But that was his job. No mitzvah giving it to him. No mitzvah. So you have to investigate. Who are you giving it to? If it's a homeless place, if it's any type of organization, matanot evyonim, poor people, so that's one level. Higher level is giving to Jews. So that's the next level. Ultimate level of tzedakah, ultimate level of maaser is to give towards Torah, fulfilling the Torah. That's the one major place that doesn't have a lot of bracha. Unfortunately, even though there's a lot of Bate Knesset, there's a lot of Sifrei Torah, there's a lot of Beit Midrash, there's a lot of Kolelim, unfortunately, there's plenty of Avrechim that don't have food to eat, don't have money to pay rent, and plenty of Jews that don't even know what Judaism is. Why? Because the organizations that are funding those people don't have any money, or don't have enough. The Kollel is begging for money every month because people don't understand the value of somebody learning Torah 12 hours a day. With the exception of a couple of rich people. Most people don't understand, why should I give $5,000 a month or $500 a month to some Kollels with a bunch of people learning all day? Why? People don't understand, and that's the reason the world exists. Or tell people, listen, people that do tshuva. If people don't do tshuva, Hashem is going to destroy the world. Simple as it gets. Prophet Jeremiah tells us from Hashem Yitbarach, if not for my covenant day and night,
I'll cease the rules of the world and destroy it. Meaning, if there's not somebody in the world that's learning Torah, that's fulfilling my Torah 24 hours a day, there's no purpose for the world. So the only machloket is which one is number one. Someone that learns Torah or someone that helps get people to do tshuva. Most people say it's the same height, they're both the highest level, but they're both number one. Some say the number one is to help people do tshuva. Point being is that if you're going to give tzedakah, you have to look at it as an investor. I was in the investment business for 16 years. That's what I did. I invested in things, and after seeing what the potential is of investing in Kiruv, not only did I invest money in it, but I invested my life and time into it because it's the number one investment. Simple as it gets. It's not every time you help somebody do tshuva, you're saving a soul. In Hashem's eyes, you just created him. It's a big deal. So when you're donating $500 to some Purim party, or some Hanukkah party that may actually lead to a bunch of sins, you're not getting much of a mitzvah. When you're donating to a Beit Knesset that already has walls and barely has a minyan, whatever, I guess it may be a mitzvah, but not really much of it. You're not going to Gan Eden for it. You're not going to Gan Eden for funding a Sefer Torah. You're not. I'm sorry, you're just not. I did it. I spent $60,000, $65,000 on a Sefer Torah. I'm not going to Gan Eden for a Sefer Torah. So anyone that's thinking about it, did it, you're not going to Gan Eden. What it did for me, maybe it helped me, I don't know, Cheshbonot of Shamayim, maybe it helped me do tshuva. But as far as going to Gan Eden, they're not opening the door, oh, that's the guy, that's Yaron Reuven, he bought a Sefer Torah. No, that's not me. Definitely not. I already know it now. I wish I would have known it 10 years ago. I would have given it to Avrechim. I would have given it to people that actually do tshuva. Point being is that giving money to the Beit Knesset is nice, it's good, but in reality, it's not the top investment. Top investment is either help somebody that's fulfilling the Torah, either by actually learning it full-time, or by getting people to learn it. Getting people to listen to Hashem. Those are the two most important things, especially today. Especially today. So if you're going to give tzedakah, especially before the Chagim, remember, it's all an investment. Every dollar you have is an investment. You want to invest $18? Good luck to you. Your bank account in Shamayim is going to be $18. You want to make sure that your IRA account and your 401k account and your bank account and your car account and all those accounts each have $10, $20, $50, $100, $300,000, but your tzedakah account has $12.18. Good luck to you. Because the only account that you can bring with you to Shamayim is the $12. Tzedakah account comes with you to Shamayim. So imagine a millionaire. He's got 401k account, $12 million. IRA account, one broker, $50,000. IRA with another broker, $450,000. This account, that account, car's worth $50,000. Another car's worth $150,000. House is worth $4 million. And he's got $12 in the tzedakah account. And he's still got like a piggy thing in his house that he puts quarters in. He's got $150 in there. So now he's got a total of $162. And he shows it to Allah like this. Like a little misken. Little misken with $150. You were rich. What happened to you? Misken, what happened? I left all the money over there. You want to be that misken? Good luck to you. Good luck to you. You want to be misken in Shamayim? Good luck to you. You think you need the money here? You'll use it here. Until you can't. If you believe in Hashem, you have to believe in Him all the time, not sometimes. אתם לא יודעים איזה עזרה אתם עוזרים פה לעשרות משפחות, ובזכות זה השם ישמח אתכם, שיהיה לכם שנה טובה וחתימה טובה, ותזכו תמיד לעשות חסדים, ותהיו בריאים וכל טוב. משפחה ברוכת ילדים, שגם המצב לא פשוט ולא קל, והנה אתם באתם ומשמחים אותם. אני ממש רוצה להגיד תודה רבה לארגון הזה בעזרת השם, שאתם כל פעם מדהימים אותנו מחדש, משמחים אותנו מחדש. תהיו ברוכים על כל השבע שאתם נותנים, זה וואו וואו וואו. זה מה שיש לי. זה עוזר לכם המון, נכון? מאוד, ממש תודה רבה לכם. תבורכו מפעליון, כל הילדים גם מודים לכם כל פעם על ההפתעות שמביאים להם מחדש. תודה רבה. אוקיי, תורמים יקרים, ארגון יקר, הנה עוד משפחה ברוכת ילדים, משפחה לא רגילה, שחוץ מלבד הילדים שיש להם, אימצו 2 ילדים יתומים, ומחזיקים אותם ומגדלים אותם כאילו הם היו הילדים שלהם.
יישר כוח, השם ישמור אתכם, ממש תודה רבה על כל הטוב והחסד, באמת אין מילים. אין מילים, ברוך השם, העולם חסד ייבנה, ברוך השם. כתוב שאין בודקים למזונות. ואם יש למזונות, לא בודקים, אתה רואה בן אדם אוכל. ככסף כולם יכולים לעבוד, אבל כאוכל מי יכול לעבוד באוכל? בן אדם אוכל עוד מנה, זה מה שהוא יכול לאכול ברוך השם. תודה רבה על כל החסד הגדול, השם ישמור אתכם. תודה רבה לכם, התורמים יקרים, ממש בזמן של הקורונה זה ממש עוזר, תודה רבה רבה לכם. יש לך כוח גדול באמת, ממש שפע כדי גדול. וכמו מה מן השמיים שיורד, עזרה כל כך גדולה בפרט אחת שאנחנו נמצאים במצב לא פשוט בכלל. מה יש לך כוח גדול, שיהיה לכולם חג שמח. תודה רבה לארגון היקר, ברוך השם אתם עוזרים ממש לפני החגים, זה ממש עוזר. חתימה טובה לכולם, בשורות טובות. אנחנו מאוד מודים לכם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משרות טבעם וטובה ויעזור למה שהם צריכים. תפואה שמעברות עליונה, שהקדוש ברוך הוא יעזור למה שהם צריכים, וגפות וחיות וכל לרטוב ולמרבה. רצינו לאחל לכם שתהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, ותודה רבה לכם, במיוחד לרב ירון, שעושה הרבה מאמצים לשמח את הילדים שלנו ואותנו בתור אנשים מבוגרים, אבל הכי חשוב זה הילדים שמודים לכם על הכל, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע כפול ומכופל. אמן, אמן. אוקיי, תורמים יקרים, הגיעה לכאן עוד משפחה ברוכת ילדים שגם עוברת תקופה לא קלה ולא פשוטה, ממש נלחמים כדי להביא אוכל לבית. הרב ירון, רק 2 מילים, הצלתם לי את החג, ובזכות זה שהקדוש ברוך הוא יאיר לכם עוד ועוד ועוד, שתזכו לזכות הרבים כמה שיותר. חג שמח. זה שמשלח לכם הצלחה בכל מה זה לכם, פרנסה בשפע, בריאות, שמחה וחיים, נחת. בדיוק סיפרתי לאיתן שאתמול בלילה ישבתי עם הבן שלי בלילה וקראתי לו סיפור מתוך ספר של ילדים שמלמד את הילדים להגיד תודה, גם אם לפעמים לא הולך, גם אם לפעמים קשה, וברגע שאומרים תודה לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות ומקיים את הבקשות. ואני בעצמי, אפילו שזה ספר של ילדים, החלטתי אתמול בלילה שאני לא דואגת על חג סוכות, שאני אומרת רק תודה לקדוש ברוך הוא, ואיך אני לא יודעת, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו כל מה שאנחנו צריכים לחג סוכות. ובאמת החלטתי גם לא להגיד כלום לבעלי ולא להדיג אותו איך יהיה ומה יהיה ואיך נקנה. ופתאום בצהריים אני מקבלת שיחת טלפון מאיטל, והיא מספרת לי שיש את הסל הגדול עם הבשרים והדגים וביצים ומוצרי מזון ושתייה ומעדנים לילדים, ובזכות זה אני מברכת אתכם שיהיה לכם שנה טובה. עוד משפחה ברוכת ילדים, רוצים להודות לכם על כל השפע הרב, גם לארגון היקר, לרב ירון ראובן, לרב אפרים כחלון ולכל התורמים. יישר כוח גדול באמת על כל העזרה והתמיכה עבור החג, חג סוכות. ממש מחמם את הלב לראות כזה שפע גדול לחג. הקדוש ברוך הוא ישלם לכם בבריאות ואיכות ימים ונחת ושמחה, שפע עד בלי די, תזכו תמיד לעשות מצוות, חסדים, דברים טובים, בעזרת השם. יישר כוח גדול. הגיעה לכאן עוד משפחה ברוכת ילדים, משפחה לא רגילה שמוסרת את נפשה יום יום בשביל מצוות קידוש השם, ולפעמים מאוד מאוד קשה בתוך הבית וגם במצב של היום, והנה הבאנו להם שפע רב והם רוצים להודות לכם. יישר כוח, ממש תודה רבה על כל החסד שאתם עושים, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה מתוקה, כתיבה וחתימה טובה, ושתתברכו בכל הברכות, תמיד תהיו צינור שמשפיע שפע לישראל. תודה רבה ותזכו למצוות, שנה טובה. אני מברכת אתכם בשנה טובה ומתוקה, ברוך השם הרחבתם לי את הדעת ושימחתם אותי, ממש זו הפתעה גדולה, סל כזה נפלא, מחמם לי את הלב, מחמם את הלב של הילדים שלי, את הלב של בעלי, בייחוד עכשיו בסגר, שלא פשוט ואין עבודה ולא תמיד זה קל. ממש תודה, כמו שאתם נותנים, השם ייתן לכם בחזרה, בריאות איתנה, שמחת החיים, נחת מהילדים, ותעשו חסד כל ימי חייכם, אשריכם, שנה טובה ומתוקה. חיממתם לי את הלב ממש, תודה. הנה אפשר לראות את הפריקה של המשאית. הנה נשארו פה עוד כמה דברים אחרונים, וזה מה שיש לנו פה, כל הדברים, שטחים כפולים גדולים, פלפלים, חצילים, הלאה. אפשר לראות
הדברים שמגיעים, גזר, הנה הפירות שהתחילו להגיע, פלפלים, חצינים, שקים של תפוח אדמה. Shalom V'chai everybody. We're back here in the United States after 6 extraordinary weeks in Eretz Yisrael, the Holy Land. We saw extraordinary things there. The beauty of the Kotel, the beauty of the land itself, and of course, the extraordinary beauty of the Chachamim. A huge event where several thousand people showed up to honor the Torah alongside us and also hear the wisdom of Gedolei Ador was what we started the trip with. But along the next several weeks, we got to meet many other Chachamim, spoke in many different places, kollels, yeshivot, Batei Knesset, and we got to see some of the most extraordinary things I've ever seen in my life. But one of the things that we did see that is not as exactly as exciting is the spiritual poverty that's in Eretz Yisrael in certain places. Places like Tel Aviv, places that people are walking the streets without having a concept of what modesty is, without having a concept of who the God of Israel is, without even having a concept that the fact that they're stepping on holy ground. These are our holy brothers and sisters that we've dedicated our life to help, to get them closer to HaKadosh Baruch Hu. And one of the things that we're doing in the United States, in Australia, in Canada, in England, and many other places around the world. Baruch Hashem, we've succeeded in doing it. But one of the other things that we did see is also that there's a material poverty. A material poverty is simply so abundant, so extraordinary that it breaks your heart. We're sitting in our house when the next door neighbor decided to pass by to say hello, and while they were saying hello, they asked us if we have any extra toys because they simply couldn't afford to buy their kids any toys. Of course, my kids gave them their toys, and Baruch Hashem, we got to fulfill the mitzvah. But there are thousands upon thousands of these types of families. Families of Chachamim, families of Tzaddikim that simply have poverty as a standard way of living. These are the types of families that we've dedicated our lives to help as well. Over the last few years, we've helped tens of thousands of people to feed them during the holidays, to get them toys, to get them clothes, to get them beds, to get them whatever we possibly can. During this trip, we also lost a very dear friend, one of our partners in the distribution, a very dear friend of ours, Giveret Ital, that really dedicated her life to helping Am Yisrael. We're going to miss her, but as a dedication to her, as a dedication for Klal Yisrael, and as another way to honor our Kadosh Baruch Hu, we're continuing to do our food distribution as well as our spiritual distribution. We need your help. This time of the year is Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, the high holidays. These are the times where most people donate the most of their money during this time of the year because they need the righteous judgment. They need the good judgment. They need to be blessed with a new child, with financial success, with a health miracle, with all types of issues. And Baruch Hashem, people know that the blessings of the Mizakei Rabim, people that have dedicated their life to helping Am Yisrael, those blessings get a special VIP treatment in Shamayim. Over the years, we've had many people tell us how each and every single one of their blessings that they received from us was fulfilled during that year. And as a result of their donations, they got many, many more folds of blessings than they could ever imagine. Please, partner with us during this time of the year. Be generous and also be understanding that this is the time where every single one of us gets judged and every one of us needs a little help. If we help HaKadosh Baruch Hu's children, spiritually and materially, there is no doubt in my mind that HaKadosh Baruch Hu will also help us as well. Thank you very much for all of your support over the years. May Hashem continue to bless you, and BeEzrat HaShem, we will all have a Shana Tova. ידידיי ואהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים. אם שמתם לב, ארגון בעזרת השם פעיל במשך כל השנה. הפעילות שלו מתבצעת במישור הגשמי והרוחני. זאת אומרת, לדאוג לאחינו בית ישראל, גם לנשמה וגם לגוף.
ישנם אנשים שעניים בתורה. ישנם אנשים שעניים מבחינה כלכלית. לקחנו על עצמנו את התפקיד הקשה לדאוג גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית לכלל ישראל בארץ ובעולם. ברוך השם עד היום נעזרו על ידינו עשרות אלפי אנשים. משפחות נזקקות לא רק מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, אם זה סלים בחגים, אם זה אוכל, אם זה שתייה, אם זה עזרה בעניינים רפואיים, בכל דבר ועניין שהיה נרתמנו לעזור, והחידוש הגדול שלא על מנת לקבל פרס. בלי אחוזים, בלי עניינים, עוד הפוך. ראשי הארגון באים ותורמים מכספם את כל מה שצריך כדי לבוא ולעזור לעם ישראל. זה הארגון היחיד שאני יכול לבוא ולהעיד שכולו לשם שמיים. לכן ידידיי ואהוביי, אנחנו מבקשים את עזרתכם לבוא ולהמשיך להפוך את העולם למקום יותר טוב. הן מבחינה רוחנית, הן מבחינה גשמית. ואנחנו בקמפיין הקבוע שלנו לימים נוראים, לפני החגים, שאנחנו באים ודואגים לאלפי אנשים בסלי מזון, בעזרה לחגים ובשאר מצרכים. לצורך זה פתחנו בקמפיין גיוס המונים של עזרה לנזקקים, ועוד קמפיין של תמיכה כללית בפעילות הארגון שנלחם במשך כל השנה בכוחות הרע, בעניינים של כפירה, בהפצת תורה ויהדות. כל מי שירצה לבוא ולהיות שותף, כאן בדף הזה של הקמפיין, מוזמן לבוא ויקבל ברכת שמיים, שכל משאלות לבכם יתקיימו לטובה. שנה טובה ומתוקה, שנה טובה ומבורכת, ארגון בעזרת השם.